Che koia te hunga kapa I ke panuku e ke tangaroa I tēnei rangi Aniwaniwa te whanui. Please one more time. Put your hands together for te kura kapa pa Māori o te hiringa ara ko te ohu nohi nohi. Miha rora wātu. Welcome along day 3. It's the third and final day of the Tuwharetoa Kapa Festival. Over 70 odd groups have performed. And this kaupapa, the Tuwharetoa Kapa Festival, started all the way back in the 1980s, which is a reflection, I guess, of how old this kaupapa is. But we'll have more details actually for you throughout the day. Now, just so you know, koe nei ko te wiki o te reo Māori hoki. It is Māori Language Week this week. And there's something that I think is pretty cool. Come 12 o'clock today, to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori, the Māori Language Committee are encouraging everyone at 12 o'clock today to do something Māori, yeah? So it could be anything. At 12 o'clock you could stand to do a kōrero, or you could read a book. But for us here at the Tuwharetoa Kapa Festival at 12 o'clock, we're going to get everyone to stand up and sing our national anthem, Kua Tai Mai Nei Mātou. So that's scheduled for 12 o'clock today. We'll have it recorded and we'll upload it to the Te Taurawhiti Te Reo Māori website so that they know what we did here in Tuwharetoa to celebrate this awesome kaupapa. Just say whakamohio atu, the reason it's at 12 o'clock today is because that's when the anniversary of the signing of the Māori language petition was presented to Parliament back in 1972. So hence the reason why it's today, and we'll be doing that at around 12 o'clock. So awesome participation from our whānau here today. Now, if you check out your programs, you'll see on the top of your program, it has a kupu, and that kupu is mutu whenua. Now, mutu whenua is Māori moon phase. So as I'm sure you're aware that we in Te Ao Māori, we don't go off the Gregorian calendar. We like to go off the Maramataka Māori, using the moon phases as our means of better conceptualizing time. And so today actually represents the moon phase, mutu whenua. You can read more about moon phases as a part of the Te Mata o Te Marama Puka Puka booklet that's out for Ngati Tuwharetoa. So mutu whenua means, and I quote, kia maukaha o honanga ki wetehi atu. Me whakamātau ngā mahi I oti pai, hei wera katoa I oti pai. Me maumahara kai hea koe e tū ana ki roto I te ao. Me titiro anō ki ngā karakia tawhito, me kōkohu wetehi karakia hou rānei. Which translates to, mutu whenua is actually a good time to boost connections with others. How cool is that? We're here at Te Taupinga o Ngati Tuwharetoa to reflect on personal achievements and to review your place in this world. This is a prime time to seek solace in traditional prayers, and also to introduce yourself to new ones. I ai ki ngā kōrero, hei kupu āwhina, into the summit of the Sky Father, into the surface of the Earth Mother. This is the acts of awakening, the acts of well-being. Gather it all to me, gather it to the masses. As a conduit life force, the endless life force that transcends to the doorway, to the world of life. Proceed, we are all comprehending and agreeing, let us make it so. Chair. Mutu whenua I te whanui as a sign of our kaupapa today. We're just waiting on our next kapa to come backstage. Hopefully when they're ready to go, we'll be ready to go as well. But with that being said, if you're keen on scoring yourself some tapu, we got hooked up some mean gears thanks to the Tuwharetoa Māori Trust Board. A big thank you also to Te Kapua Whakapipi Trust and the Tuwharetoa Settlement Trust. They hooked us up with bags, some beanies, some t-shirts, some puka puka. What we're doing currently is we're actually running a competition on our Facebook page. So if you go to Facebook and you go to the Tuwharetoa Kapa page, you'll see a post up. The post basically gives you 4 instructions. One
is to upload a photo of yourself here at the Tuwharetoa Taupinga Festival. 2, add a kupu Māori that best describes your photo. It could be pukana, it could be haka, it could be waiata. Whatever that kupu is, make sure you add it as a part of your photo caption. And on top of that, we'll be selecting a winner up on stage here. So if your name gets called out, we do invite you to come to the side of stage. There's all of these prizes laid out on the table, and you get to choose one to take home with you. Kapai? So that's a competition we're currently running across our Tuwharetoa Taupinga Facebook page. So make sure you go to our Facebook page and check it out for more. All right, while we wait for our next couple to perform, we're going to continue with the exercise that Matua Iraia introduced to us yesterday. So if you're new here today, no mai haere mai, but this is how we're rolling. So we've got a bit of crowd interaction going. So whenever I point down, you've got to go, he, kapai. So let's give it a try. Nice and loud, here we go, all right. When I point down, you go, he, from the puku, yeah? So this is the difference between a he and a he from the puku. So this is a he, this is a he from the puku, he. You hear that? From the diaphragm. From diaphragm. Eh? All right, here we go. Ready? And, oh, give that a go. Here we go. And, whoa. Here we go. All right, now when I point up, it's ha. Ready? Okay, don't hold on to the ha. It's a quick ha. So don't go ha. You don't sing the ha either. You don't go ha. No, it's just a ha. He, ha. All right, ready? Here we go. We're going to try this one more time. If you don't get it, seriously, I'm going to record you and put it on Facebook and show everyone how uncoordinated you are. Are you ready? Here we go. All right. Ready? Tēnā Takahia. All right. Nice. Tēnā Takahia. Nice. Okay, I want to try this side. We'll see which side sounds better. You ready? Tēnā Takahia. Oh, yeah. I thought they'd be louder than that, but they weren't. So you really have the opportunity to win this one right-hand side. Okay, you ready? Here we go. Tēnā Takahia. Sorry, left-hand side, you're losing to right-hand side, but we're coming to the middle now. The middle could take this out. There's a standard that's been set from both the left-hand side and the right-hand side. Now middle, you could take away with the win. You could walk away with the win. You could be the he-he-ha World Cup champion. Can you do it? That's the real question. Here we go. Tēnā Takahia. Oh, and the winner is not you guys, the right-hand side. Kānui te mihi koutou mā, o tira tātou ko tai mai nei I tēnei rangi. E kore te puna o mihi e mimi tihuri noa tēnā koutou katoa. Hey, this is pretty cool. So we mentioned that it is Te Wiki o Te Reo Māori. And Te Wiki o Te Reo Māori is an opportunity to lay down a bit of a challenge. So for a lot of our whānau, that challenge could be taking on the challenge of learning Te Reo Māori. As someone who is a competent speaker of the language, e harau I te mātanga reo, I call myself more of a Māori language enthusiast. I can tell you now, it is definitely an incredibly hard journey to undertake, but a rewarding and fruitful one. A good friend of mine likened learning Te Reo Māori to surfing. He says that everyone looks at a surfer and goes, oh, that's me. Everybody listens to people speaking their language going, yeah, that's me. But it's not until you get smashed by the waves that you realize, oh, actually, this is a little bit harder than I thought it was going to be. So Te Wiki o Te Reo Māori reminds us as a prompter
to potentially take on the challenge to learn te reo Māori. Nō reira, nei rā ku kupu aki kia koutou. If you have the opportunity and you can find the resources, and more importantly, if you can find the right teacher that really resonates with you, then I would say take on the challenge and learn te reo Māori today. Because trust me when I say, you will not regret it. It's like exercising, you know? You've got to go to CrossFit. You see the workout on the board. You're like, oh, man, do I have to do this? And then you do it, and you feel amazing. Learning te reo Māori is exactly the same. So kia kaha no tātou te ako I te reo Māori. And in celebration of Te Wiki o Te Reo Māori, I just want to make a quick shout out to the Taupo District Council who are offering free beginner 60-minute immersion sessions that are happening. And the next one will be held in Turangi at the Turangi Town Centre, more specifically the Turangi Library. And that is tomorrow, Friday the 15th of September. Session times are 9:30 a.m, 11 a.m, 12:30 p.m, 2 p.m, and 3:30 p.m. If you are keen to register, then hit up the email honeroa@taupo.govt.nz. That email address again is honeroa@taupo.govt.nz to guarantee you a space at this kaupapa. Okay, I'm going to go grab some prizes. Anyone here want to have a bit of a competition? I'm going to say this. Yeah, okay. Just do me a favour first, check your witty hand. How are your witties? So this is called a witty. The witty is, it derives from our ancestors, or our gods, actually our haka gods. Tānerore. Tānerore, it's the shimmering that you see on the horizon when it's a hot sunny day, or it's the heat wave that you see coming through. That's tānerore, and that's where the witty originated from. Ka pai? So check your witty hand. If your witty hand is your right hand and it looks really good, change hands and give the left one a crack. Ooh. Okay, so I'm going to hold us a bit of a witty competition. So anyone want to have a game of a witty competition? I've got some mean prizes up for grabs. Witty up. Yeah, hat, pōtai, haramai. Come start a stage. Anyone else? Witty competition? Witty pōtai, haramai. Haramai. Anyone else? Witty competition over here? One more competitor. Oh, I don't think I can grab anyone up at the top there, sorry. Anyone else? One more competitor? Oh, over there? Yep, both of you can come. Come on. Haramai, come side of stage and come up on the sides. I'll just grab some prizes, won't be long. Excuse me, sorry. Can I just pump through, please? Come up on stage. Put that phone down. Awesome. Okay, where's our competitors? Come up on stage. All right, as a collective, let's try our hee-hee-ha's. Ready? Oh, nice. We're sounding good. All right, come up on stage. Come over here. Where's our two young ones? Will they come over? Joyce, come up on stage. All right, we're going to hold a pakeke competition. So we have our three older competitors come over here, and then we're going to have our mokopuna competitors as well. All right. Kia ora, ko Waitetoko ingoa. Ko kahurere moa tōku ingoa. Kahurere moa. Oh, kahurere moa. Everyone say, morena kahu. Oh, one more time. Morena kahu. Kia ora, ko Waitetoko ingoa. Ko Waireti Harris taku ingoa. Oh, everyone say, morena Waireti. Che, me koe? Nadia. Everyone say, morena Nadia. All right, let's go. Let's get our witty on, ladies. How are we looking with our witty? Left hand, right. Oh, ho mai te paki. Looking good. All right, so the key to a good witty
is not generating it from the top of your fingers. This is what I call a cheat witty. This is what I call a lazy witty. Notice how the boom is like a poof. Hey, like quick draw McGraw. Like that. Ka pai. Awesome. So we've got some beautiful, well-structured witty going on here. All right. Now to take this up to level 2, wahinema, arms out. Here we go. Oh, all right. Holding it there. All right, now I need you to go a little bit faster, please. Here we go. Okay. Trust me, you want to try this? You think it looks easy? Give it a try. And now do it for half an hour. Yeah. That's how long a performance is. All right, so we're going to run this competition, and whoever starts the putt out first, you'll get one of our, don't worry, we've got prizes for everyone. You'll have one of our consolation prizes. We've got some awesome bento boxes that have been hoatu. Okay? Ready? Here we go. Toru, rua, tai, wuri. Go. Fast. Faster. Come on. Come on. Come on, sister. Get it going, girl. Come on. All right. There we go. Come on. Faster. Oh, no, that's a shake out there. Sorry to assist you out of here, but you get a bento box. You must keep it going. Keep it. Don't do that. They're doing the cheating ones now. Hey, come on. Woody, like that. Come on. How are we going? Oh, sorry, sis. You're out of here, mate. Go on, off your bob. Homai te Paki, our winner for today. Nadia, this is an awesome prize pack thanks to the Tuwharetoa Trust Board, which includes a bit of a hoodie in there as well, eh? Ka pai. Homai no te Paki e te whānau. Oh. Kia ora. What's your name? Zila. Who? Zila. Zila. Everyone say, Morena Zila. You're adorable. Your dad's going to have a real tough time, I tell you. You are adorable, darling. Kia ora, bro. What's your name? Tawharetoa. Tawharetoa. Everyone say, Morena Tawharetoa. Okay. So how are you two at the witty? Can you do a witty? Ooh, all right. How about you, Mama? How's your witty going? Like that witty? That's a pretty good witty. All right, ready? And toro wha witty. Nice. Oringa ki runga, ready? And up. Nice. Homai te Paki. All right, keep going. Now when I say tā ringa whakarongo, I want you to give a big hey, okay? Tā ringa whakarongo. Kamo! Sorry, that was bad instructions on my part. I apologize. Try that again, okay? Taringa whakarongo Kamo, and then go he. All right, ready? And a big pukana from both of you. All right. Taringa whakarongo Kamo! Yeah! I got some awesome prizes for both of you backstage. So you wait on the side of the stage for Matuaka and I'll hook you up. Homai kia rima. Homai anō te Paki, please, e te whānau for our beautiful tamariki. They're like, I'm not leaving until I get my prize, bro. Stay over here, Matua will hook you up. But in the meantime, in between time, if we could bring on our next group for today. He rawe te ki te tēnei kapa, te whakaeke mai rungi te papatu waiwai tēnei rangi, e whakanui te rangi tuatoru. Mo tēnei te taiopenga o Ngati Tuwharetoa. So without further ado, if you could please help me feel welcome to the stage. Best start from Motu Taiko.
Oh, Atahua Rawa, if we could please one more time. Put your hands together for best star motu taiko. Oh, just to show legitimacy, if you could all just look up to the left-hand side there, you'll see our two tamaiti with their taonga. E two, please, darling. Yeah. They got these mean-ass Kathmandu bags, thanks to the Tuwharetoa Settlement Trust. So, kānui te mihi korua. I think I'm going to go down as their favourite uncle ever. All right, it's time to introduce our next kapa. Kei te whakaike mai rongi te papa Tiwaiwai. As you make your way in, please just come directly to the side of state. Come directly to your seats, I should say. Nau mai hare mai ki o tūru. All right, ko tai te wā me whakanuia I wene ko ngā kohanga reo. Kua whakahono tahi. Kia tū hei kapa ko tahi o tēnei kaupapa. I think I know all the kohanga, but I don't want to say them just in case I miss one out. So all I'll say is, this is a collective of our kohanga reo that are based in the southern end of Lake Taupo, which we like to call Te Mātāpuna o Ngati Tuwharetoa. So please help me in welcoming to the stage, ho mai rā te paki paki, nei rā ko ngā kohanga reo o Te Mātāpuna.
Tkkm
o Atahua rawa, he kohinga kohanga, no te mātāpuna o Ngati Tuwharetoa. Please, one more time, put your hands together. Mo ngā mā kohanga reo o te mātāpuna. Quick reminder, te taurāwhiti te reo Māori are running a kaupapa called Te Wā Tuku Reo Māori. They're calling it a Māori language moment. And it's scheduled to happen at 12 o'clock today. So we thought we would participate here at the Tuwharetoa Taupinga Festival. So they're inviting everyone with an Aotearoa and further, actually, to stop what they're doing and celebrating Te Wiki o Te Reo Māori at 12 p.m. today. You can kōrero, you can pānui, you can waiata, whatever you do, so long as it's in Te Reo Māori. And it marks the very moment that the Māori language petition was presented to Parliament back in 1972 on the first Māori language day. And then 3 years later, it became Te Wiki o Te Reo Māori. So we're going to have a moment. We're taking a moment for the language, and we're going to be singing our Ngati Tuwharetoa anthem, Kua Tai Mai Nei Mātou, and that's scheduled for bang on 12 o'clock today. We'll make sure we'll get some videographers up to record it, and we'll post it to the Te Taurāwhiti I Te Reo Māori, or the Māori Language Committee website, and their social media outlets as well. Ka pai. O, ti hei te mauri o te ora, ko whakarau I ka mai I raru I te tuanui o tēnei whare o tātou. Massive last couple of days we've had here at the Tuwharetoa Taupinga Festival. It's been amazing to see all of our groups that have performed through the last few days. Engari, ko tai te wā me whakanui I tēnei kapa, kei te whakaeke mai rungi te papatu waiwai I tēnei wā. Please help me in welcoming to the stage, ho mai rā te pakipaki, Tōtara Streets.
Che, miharo, miharo. One more round of applause for Totara Street. Nice. Okay, so quick reminder, as you make your way in, don't forget, if you're a parent or grandparent or a sibling and you want to take some photos and your child is up next, then please feel free to sit down in front here. Sorry to say, but our couches are reserved for our kaumatua, as are the red chairs behind you. So if you can find a seat behind that, that would be great. Otherwise, if you are a parent or grandparent or sibling that are keen on watching your child perform, you're more than welcome to sit up here, take all the photos, do all those weird zoom-ins that you do, and make sure you post it up across all of your social media platforms. But don't forget to tag in the Tuwharetoa Kapa Festival. Don't forget, e te whānau, we are running a competition on our Tuwharetoa Kapa
Facebook page. All you have to do is take a photo of yourself here at the Taupinga Festival and upload it to our Taupinga post. And all you have to do is add a kupu Māori to it. It could be anything, so long as that kupu Māori pertains to your photo. Once you've done that, you'll go into the draw, and we announce a winner every so often. You get to come backstage. There's a table full of amazing taonga that we've been gifted, and you get to select one to take one home with you. Ka pai. That's again on the Taupinga Tuwharetoa Facebook page. Time to introduce our next kapa to the stage. Just so you are aware, we are running a little bit late, but we do encourage you, please make sure you arrive as soon as you possibly can. Don't leave it to fate. Sometimes we can run on time, which leaves some parents frustrated for missing their kids' performance. So, kia kaha no koutou. Otherwise, please put your hands together for our next group for today, Taupo Children's Corner.
Oh, Atahuarawa, one more big round of applause, please, for Taupo Children's Corner. Nice, nice. Kia ora tātou. Hope everyone is well. Great to see you all here, celebrating day 3 of the Tuwharetoa Kapa Festival. It's been 3 days. First day was amazing. We had some great groups perform. One of my own personal highlights was seeing Whangarewa Te Reo ki Tuwharetoa, the senior group, perform. Was awesome. And it was great to see some of the parents up on stage with the tamariki, which I thought was a nice touch. And without a doubt, watching Rere ao Ngati Hine perform, really, really stunning. You could really feel the wairua. And I think that's what's great about Kapa Haka, is a genuine opportunity to make a meaningful connection with those who you're performing in front of. And I think Rere ao provided a very awesome insight into what that looks like. You know, taking on that aroha, taking on that podi. You know, I always say that podi sadness has a whakapapa, and it's mātamu, it's eldest is aroha, because sadness doesn't exist without love. Because what is sadness? Sadness is ultimately the love of something that's lost. And so to see that in the performances of some of our kaihaka over the last couple of days have been, without a doubt, my highlight for sure. And it's great also to see all of our first-timers on stage, especially as a part of our mokopuna. I don't think there's any festival that actually, throughout Aotearoa, that encourage mass participation from our tamariki nohi, our pipi paupau, those under the age of 5. If I'm to think about it, and trust me when I say I've been around a lot of different Māori kaupapa, it's very unique to Ngati Tuwharetoa to have our mokopuna as young as 1. Newborn babies come up on stage to perform. So that's something unique and something beautiful that I absolutely love about the Tuwharetoa Kapa Festival. Kapai. Time for our next kura of the day. I think they have a bit of a saying, it's ko wai mātou, and then they'll go, wai pā hi. Which I love. And it's great to have them here to support our kaupapa today. So if you could please help them, feel welcome to the stage. Homai rā te paki. Central Kids, Waipahihi.
Che. Too much e te whānau karawe hoki. Just before we kick into our next kapa, a quick message for Nanny Eve Wipere. Nanny Eve, if you're here, could you make your way to the side of the stage? You're our kairaku for the day. Apparently our guitarist. So if you could make your way there, Nanny Eve, that'd be awesome. Our tamariki are waiting patiently for their guitarist. Okay, if you have a look on the top of your program for day 3, you'll see a word there. It says mutu whenua. Mutu whenua is a moon phase. As I'm sure you're aware, for us in Te Ao Māori, we go off moon phases rather than the Gregorian calendar, and we use our moon phases as a means of living. And according to mutu whenua is a good time to boost connection with others, to reflect on personal achievements, and also to review one's place in the world. This is a prime time to seek solace in ancient prayer, but to also introduce yourself to new ones as well. So a bit of an understanding of today's moon phase, mutu whenua. As you make your way in, please find your seat as quickly as possible. We encourage our parents to come up the front of the stage here to take photos, go live across their social media platforms. But a quick reminder, don't forget to tag in the Tuwharetoa Taiopenga. Okay, ana i te whānau tēnā, o mai ko te pakipaki. Kei te whakaeke mai ko tēnei kapa, ara ko Central Kids Tūrangi.
atu I te mātāpuna o Ngati Tuwharetoa. Please, one more time, put your hands together for Central Kids Turangi. Now, not long to go e te whānau. Not long to go. In roughly about an hour's time to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori, we're going to be jumping on a kaupapa called Te Wā Tuku Reo Māori, a Māori language moment. So everyone around Aotearoa and around the world are encouraged at 12 o'clock today to do something Māori. That could be to stand in kōrero I roto I Te Reo Māori. That could be to sing a waiata in Te Reo Māori. It could even mean to read a book in Te Reo Māori. But basically, we want you at 12 o'clock today to take a Reo Māori moment. So, we thought we're all here together. We'll be here at 12 o'clock today. So why don't we then, as a collective, sing a waiata to celebrate this auspicious occasion. So we've decided we'll have our kairaku up on stage at around 12 o'clock today. And as our contribution to Te Wā Tuku Reo Māori, our Māori language moment, we will sing our national anthem, Kua Tai Mai Nei Mātou, Kapai, which is our Tuwharetoa national anthem, not to be confused with the New Zealand national anthem. They're two completely different songs. But yes, this is what we'll be doing to celebrate Māori Language Week. Now, the reason we're doing it at 12 o'clock today is because this marks the very moment that the Māori language petition was presented to Parliament back in 1972 on the first Māori Language Day. And 3 years later, it became what we know today as Te Wiki o Te Reo Māori. So we do that in about an hour. Make sure you warm up your korokoro and get ready to sing Kua Tai Mai Nei Mātou. We are still running a competition via our Te Taupo o Ngati Tuwharetoa Facebook page. All you've got to do to get your name into the draw, it's really simple. All you've got to do is take a photo of you here at the Tuwharetoa Taupo Festival, upload it to the post, add in a reo Māori kupu that best describes your photo. It could be pukana, it could be whetero, it could be haka, it could be waiata, it could be tuwharetoa, whatever the word is, so long as it's in Te Reo Māori. Share it to our Facebook post and we'll be announcing winners through the day. If you are announced as a winner, you get to come backstage. There's a table full of amazing taonga that have been gifted from all of our different iwi entities. You get to take one home with you. Kapai, we'll be announcing our first winner very shortly, so best of luck to all our whānau. Ka pai ko tai te wā e te whānau whānui. Ki te whakanuia I tēnei kapa kei te whakaike mai. They are looking sharp and they are looking ready. For those of you who are not seasoned kaihaka, you may not understand what this tauda is, this rope is. It's out in front of the stage. A bit of insider's secret. The tauda helps a lot of people measure out the length between where each kaihaka should stand. So usually our kaihaka know what colour they need to stand in front of in order to keep their spacings nice and tight like a toya. Hence the reason why we have our tauda here out on the floor today. Ka pai e te whānau, tēnā. Kei te whakaike mai rātou, and as they do that, please make them feel welcome to the stage. Tēnā rā, paki mai, mo tēnei kapa, ara, ko koru hub, hato patariki.
Oh, a nice flashback to the real Māori version of Moana. If you could please, one more big round of applause. Ho mai anō te piki paki paki, koru hub, hatopatariki. Make sure you take all the photos, take all the videos. Don't forget to upload them to your social media platforms. And don't forget to tag in the Ngati Tuwharetoa social as well, just to let us know that you are here enjoying our 3-day event. It is day 3 of the Tuwharetoa Taupenga Festival. Ka nui te mihi koutou mā. Again, just a quick reminder to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori at 12 o'clock today. We're going to be doing a mass performance of Kua Tai Mai Nei Mātou. We'll have our kairaku on stage at around 12 o'clock. And we'll be doing that and submitting that to the Te Taurāwhiri Te Reo Māori website, just to let them know how we went about celebrating Te Wiki o Te Reo Māori today at 12 o'clock. So look forward to that e te whānau, and according to our program, it'll be around the time that Tarawera High School come up on stage. So be looking forward to that. Te toko maha o ngā tamariki, te toko maha o ngā kaihaka o tēnei kapa, kai te whakaeke mai I tēnei wā, te mahi a te tangata. Te tini me te mano. So expect some big things, some big sound, but more importantly, some big support from our whānau out in the crowd today. Kawe wari a koutou. A quick reminder, we are still running competitions across our social media platforms as well. Check out Ngati Tuwharetoa Facebook for more details on how you can win some of the amazing taonga that were gifted to us from some of our iwi entities. Otherwise, here they are, te whānau, no reira tēnā, umere moi, paki paki mai, mo tēnei kapa, kai te whakaeke mai I tēnei wātonu, ara, ko waira kei ngā taina.
Che, ata huarawa. Massive group, massive performance. One more time, give a massive round of applause. It's Wairake Ngataina. I love it when our tamariki walk off the stage like superstars, eh? Like they just won the Super Bowl, I tell ya. Too much our tamariki. Sometimes performing in front of a mass crowd does make you feel like a superhero. So, ka mihi kia koutou, teo hima, be the superhero of your own stories, for sure. All right, we're coming up at Te Whānau, we're about 20 minutes away. It's highly likely that we'll actually do our mass performance straight after this next group that's about to take the stage. Once they come off, we'll have a couple of kairaku come on stage. We'll get everyone to stand, and we will collectively sing Kua Tai Mai Nei Mātou, our Tuwharetoa national anthem. Now, the reason that we're doing it at 12 o'clock today is to participate in Te Wiki o Te Reo Māori initiative called Te Wā Tuku Reo Māori, or Māori Language Moment. Everyone throughout New Zealand at 12 o'clock today are encouraged to do something Māori, whether it's reading in Te Reo Māori or talking in Te Reo Māori. Well, here in Tuwharetoa, at 12 o'clock today, we're going to waiata in Te Reo Māori. The reason it's at 12 and the reason it's today is to mark the very moment that the Māori language petition was presented to Parliament back in 1972. And that was on the first Māori Language Day. We have gone from a Māori Language Day 3 years later to a Māori Language Week, and it is 2023, and we continue to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. So with that being said, at 12 o'clock, we're going to be participating in He Wā Tuku Reo Māori, a Māori language moment, by performing our Tuwharetoa anthem, Kua Tai Mai Nei Mātou. We'll make sure it's being recorded, and not only that, but we'll upload it to the Te Taurāwhiri Te Reo Māori website so they can see what we got up to in celebration of Te Wiki o Te Reo Māori. Ka pai, tēnei ka pai whai ake nei nei. E mihi nei ki te taone o tēnei kapa. Anyone here from Turangi? In case you haven't heard, Turangi has actually been named a finalist in the most beautiful small town for the Beautiful Awards 2023. Big thank you to everyone behind the scenes who helped to make Turangi a beautiful place. This is an incredible reason as to why our town has been nominated. Nei rā, ko ngā tamaiti nohi nohi, no te Kura o Tongariro.
Tkkm O
Quick message for Fire Mediham. Fire Mediham, if you can make your way to this side of stage. Thank you. Oh, Tuwharetoa, if we could please one more time, put your hands together for Tongariro School. Awesome. Okay. It's time for us to have a bit of a moment here, Te Whānau. We're going to have a bit of a moment. So first and foremost, I'm going to invite some of our tamariki to come up on stage. Some of the boys from Te Kura o Hirangi, I see some Whakarewa kids up there as well. If you could come up on stage, we're just going to do a bit of a mass performance of Kua Tai Mai Nei Mātou. Now, the reason we're doing our Tuwharetoa anthem is to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori, and we're going to get all of you to participate as well. So just when you thought you're going to get away with only watching Kapa Haka, no, we're going to get you to come up and perform and participate with us as well. Ka pai tauira mā, nau mahare mai. We've got our kairaku coming up on stage as well. Ka pai, and I'm going to get everyone to stand up as well. Tātou mā etu, stand up, here we go. Now, if you have never performed Kua Tai Mai Nei before, it's okay. Follow in the actions of the person in front of you. Try not get too caught up with who's performing on stage, because you may do the opposite actions. If we could get our whānau up on stage now too, please, whae mere, our kairaku and some performers. Whakarewa, nau mahara mai ki te atamira. Haramai. Before I tell Matua Henare to tell you to haramai, you know. Haramai. Now, in case you missed it, we've been promoting this all day. The reason we're doing this is it's a part of an initiative from Te Taurāwhiti Te Reo Māori, or the Māori Language Commission. They've got a kaupapa called He Wā Tuku Reo Māori, or Māori Language Moment. And this marks the very moment that the Māori Language Petition was presented to Parliament back in 1972 on the first Māori Language Day. And then 3 years later, it turned from a Māori Language Day to a Māori Language Week, which is what we celebrate today. Cheer, look at this. Ka pai, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou. All right. It is 11:59. Ooh, exciting times. All right, so let's just get our wiri going on. Tātou mā. Kia wiri. Kia wiri. And Kamo. Ka pai. Ano. Kia wiri. Kia wiri. Kamo. Oh, nice. All right. Kaiteri te mātou. This is Ngati Tuwharetoa taking their reo Māori moment by performing our Tuwharetoa anthem, Ara Kua Tai Mai Nei Mātou. And look at this. Multiple generations of our whānau up on stage to perform our anthem today. All right, make sure you got your pukana handy, Perry. Get it up there. There it is. All right. All right, kia te mai. Mā wai e arahi nei te waiata.
Mahau whai mere. Kārawe. Kia rite mai tātou. Kia wiri. Kia mau. Kia kaha. Che, ka pai tātou o Ngati Tuwharetoa. There you go. That is our Wātuku Reo Māori, our Māori language moment. We'll be uploading that to our Te Taurawhiti Te Reo Māori website. Hopefully they can have a look at that on how we here in Ngati Tuwharetoa roll to help celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. E whai ake i nāia nei, ara ko tēnei kapa, kai te whakaeke mai rungi i te papa tūwaiwai i tēnei wā. Hei whakamohio atu, nei rā ko te kapa, e whakamana ana i tō mātou nā hononga ki kawerau, kawerau ki Ngati Tuwharetoa. Te katoa mātou e mohio ana, i tipu ai ko tō tātou nā tupuna maua ki Taupo, ara ki kawerau, reira tā rātou kāinga tuturu noho ai. Ara ko ngā tama Tuwharetoa tērā e hara mai ki konei, ki te moana o Taupo, ki te whāngai nei te iwi, i tēnei wātonu. Nō reira, tēnei te mihi ki tēnei kapa, ko whakaeke mai rungi te papa tūwaiwai i tēnei wā. If you could all please help me in putting your hands together. Tēnā paki mai, mo Tauraroa High School.
mai e te tipua, mai e te tapito, mai e te kawi o ngā ariki, mai e te tāwhiwhiki ngā tua, oi, tōkina te mauri, o te mauri, i ahu no mai. Kiri ngoki e nei taura, kiri ngoki e nei tāngata, kiri ngoki e nei tamariki, e tikina ake no te whaioro no tāne te waioro. Tēnei te matatai kā ke whakatū, ōrewa ki te rangi. Uhi, wera, taumata mauri, haumie, Mai e te tipua, mai e te tapito, mai e te kahui o ngā ariki, mai e te tāwhiwhiki ngā tua, o
Kia kaha pipi wharaura wai a tane
Tuwharetoa ki kawera, e mihi nei. Tēnā homa no te pi, ki paki mo te kura o Tauraroa. Too much Auntie Faye, kia ora Auntie Faye. Me tō whakatangi te rakuraku. So we had Taupo District Mayor David Trewavis yesterday here celebrating our kaupapa. We got Kawero's Mayor Auntie Faye playing the rakuraku on stage today. So kia ora Auntie Faye, tēnā koe. Playing the rakuraku for our tamariki today, tēnā koe. Auntie Faye from the K, they call her. Auntie Faye from the K, from the mighty Kawero. E mihi ana ki te kura tuarua o Tarawera. Hey, if I'm to be honest with you, those medleys, I was getting flashback to shed parties at Te Whānau. There was some pretty cool medleys, pretty neat. Tēnā rawa atu koutou o te kura tuarua o Tarawera. So as you can see, we're running a bit over time. Painoa. We're going to keep on keeping on, and we'll punch through the rest of this afternoon as quickly and as efficiently as we can. We're just in the process of uploading our video as well. So looking forward to that. Uploading a video of us celebrating Te Wiki o Te Reo Māori by singing our Tuwharetoa anthem in Kua Tai Mai Nei Mātou. We'll have that up on our Tuwharetoa Taupinga page very shortly. Ka pai. Otherwise, e te whānau, please help me in welcoming to the stage. Tēnei kapa kei te whakaeke mai. Ara, ko te kura tuatahi o Taumarere. Te
E te whānau, one more round of applause. Please put your hands together for Taumarere Primary. We are running a little over time, e te whānau, so we're going to bring our next group up on stage. They'll be performing for us. They're quite a big kapa, so hopefully by the time they're on stage ready to go, you guys will be already seated and ready for their performance. So, kia kaha, as you come into the event centre, please make your way to your seats as quickly as possible. Big mihi to all our whānau here today. Thank you so much for coming and celebrating our Taupinga Festival. Been 3 pretty incredible days, if I'm to be honest with you. Really, really enjoyed our first day. We had some wonderful performances. It was topped off by another massive day yesterday, and today being our 3rd and final day. We're looking forward to these performances. So, without further ado, please quickly make your way to the seats while also putting your hands together for tēnei te kapa. E whakaheke mai nei tēnei rā. Ara, ko waira kei ngā tuakana.
Che. Atahuarawa tēnā koutou ngā manu ti ori ori. If we could please, one more time, put your hands together. Me mihi kātika. Ko waira kei ngā tuakana. Okay, dokie. If your child has just finished performing, please make your way out. I'm sure you want to meet them, give them big hugs, congratulate them on a job well done. As you make your way out, we'll have ngā whānau make their way in. If you're on your way in, please find your seat as quickly and as efficiently as possible. Now, we'll be running a competition across our Tuwharetoa Taupinga page. It's time for us to announce a few winners. A big congratulations going out to Danielle Good. Congratulations, Danielle. Use the Kupu Māori hashtag Taupinga Tuwharetoa. You are one of our winners. Also, congratulations to Lisa Ruben Patrick. Tēnā koe, Lisa, who had a photo with the caption Kia kaha te reo Māori. Big ups also going out to Te Aroha Pāma. Te Aroha, tēnā koe. Nui te kai, nui te Aroha. With an amazing action haka shop. Tēnā koe Te Aroha, you're a winner. Pele Hartley, congratulations Pele. Pele used the kupu ko Tuwharetoa Kua Tau Ha with a beautiful photo there. And last but definitely not least, our fifth winner for our Taupinga competition is Hoki Moana Tawa Ka Nui Te Mihi, the kupu they use for Tuwharetoa Maranga Ki Runga Hi Ha. Now, just so you know, all five winners, Danielle Good, Lisa Ruben Patrick, Te Aroha Pāma, Pele Hartley and Hoki Moana Tawa, you will be contacted via Facebook, but you may need to delegate someone to pick your prize up. We will not be sending prizes out, so you may need to delegate someone to pick your prize up on your behalf. So make sure you organise that through the Facebook post. Kia ora. Alrighty, ai ki te kōrero mā te hiringa, mā te auahatanga, mā te maia, ka eke ki te pai o angitu. Ko e ne waiata, ko e ne kupu he titunga nā koro te kanua, no te taurua mano mārua, mā te kura tuarua o Tongariro. I whakarauare i nei kupu, kia mau maharatia e mātau te karaua, me te ātāhua o ngā kupu i tā koha mai, moi mai rā e koro. He taonga Tongarerewa, e nei kua waiho mai e ia, ki tēnei kura tātou ki te kura o Tongariro, nā te whakanui tō tātou karaua ki roto i tēnei tū, o e nei tamariki, me ngā kōrero te haerenga mai a te arawa waka, te hekenga nui ki Aotearoa, ki te puku o te ika, ki te rohe o Tuwharetoa. Anei rā ko te kura o Tongariro, ko ngā tamariki o te pauha kua me te paupautahi. Nō reira tēnā mihi mai, ki te kura o Tongariro. Joey!
O, karawe hoki tēnā koutou, tēnā ho mai anō te pakipaki, te pau hā kua kua, me te pau pautahi, no te kura o Tongariro. E te whānau, we are on the home straight. We've got our last remaining 8 groups, not only for today, but for our kaupapa, for the Taupinga Festival. We've had 3 amazing days of performances, some highlights that I was able to watch again last night, thanks to the online stream. So big thank you to our online streaming services. Tēnā koutou. It's been awesome being able to bring you the Tuwharetoa Taupinga Festival Day 3 today. We are running a little bit over time, so we're going to try and make up their time by bringing our groups pretty much straight back out on stage. But that does mean that sometimes our groups may have started while you're still standing. So a bit of a plea for the next 8 groups. If you are on your way in, if you could make your way to your seat as quickly as possible, that will be much appreciated. Still to come today, we have ngā aka hohoro, te āwhiorangi, te whare kura o te kaukaro o Pātetere, Whakamaru School, te pihinga tōtara o Tūraki, and we'll be finishing today with a performance from Ngati Tuwharetoa. But otherwise, e te whānau whānui. They are here to celebrate the Tuwharetoa Taupinga Festival, so let's celebrate them by putting our hands together. Homeira te pakipaki, mō waipa hihi, te whenua ropu. Mai,
Ara ko wai mātou, wai pā hihi. Te ti miharo rawatu, he te whānau, please one more time. Put your hands together, homai rā te paki. Ara mo wai pā hihi. A tāhua rawa koutou tamariki mā. Kura te paenga o tēnei kaupapa o te taubenga o Ngati Tuwharetoa. A kua Māori mai, Pākehā mai, Hainamana mai, Afrikana mai, e painoa. Ki te whakatina na koe i ngā tikanga kui mā koroma tēnā haramai. Haramai me te tū, me te mahi ngā mahi ahine te rehi a tāne rore. No reira nau mai tauti mai koutou katoa. The Tuwharetoa Taiopenga Festival in Ngati Tuwharetoa follow ngā mata o te marama, which is based around the maramataka, which means that today is mutu whenua, and e ai ki ngā kōrero mutu whenua is a good time to boost connections with others, to reflect on personal achievements, and to review one's place in this world. It's a prime time to seek solace in ancient prayer, but also to introduce yourself to new ones as well. Kapa, before we get our next kapa onto the stage, we've got our whānau here who've been running a raffle. All of those who have put their names in for this raffle, well, he whakataitai kei te haere. I'm going to hand it over to Matua Rob. Mana tēnei kaupapa e whakamaramāti kia koutou. Kia ora tātou. Hai whakamārama noa ki rā tēnei ki te huna a Kairaroa i te tūnui o tēnei whare. Ei. A koe rā mātou. Ana a ko mātou nā te whāriki aroha. Ai whānā tautoko nā whānau. Kua whiriwhiri, hai whāriki aroha, hai whānui ake rā, taua tautoko nā a ki runa ai tōna iwi a ko Tuwharetoa. Oe anō, ko haramai nā mātou ki nei te ātāmira, a ki te troara i te rāwhara, e kupu hau pēr tēnā ki a koutou te troa, a ko te draw tēnā i te raffle. No reira, ka re tō roahi aki nā kōrero, ka hoatina te rākau ki taku hoa. Kia ora te whānau. He mihi tuatahi. Te whānau whānui, tēnā koutou, he te kuru o hirangi, he tino wa tāhua hoki, ki tēnei kaupapa. Hey, outstanding. What an outstanding event to be a part of. Just before we get into our prize draws, I just want to pay a little bit more homage to our collective, our organisations, which have our whānau here from Te Hapuri Ora, our whānau from Tuwharetoa Health, our whānau from Māori Women's Refuge, Te Whare Oranga Wairua, and saving me for last, which is Te Koro Aropu Tautoko. Ko Ian Coles ahau no tūrangi ahau. Heaps of tūrangi whānau in the crowd, so it's awesome to see heaps of the kānohi. So we're going to get into our prize draws. We have 3 we're going to draw today. So hopefully those that put their names into our questionnaires, your name comes out. All right, and just a reminder, we're going to do our other 20 down behind the stage. So good luck, everybody. All right. Our first one, Nina Waho. Congratulations, Nina Waho. Homai te paki whānau. E tuarua. Auntie Anne Brown. Hey, tūrangi, let's go. All right. Ooh. Do we have a Te Owai Patina boys here? Congratulations, Te Owai. That's us, whānau. Nō reira, tēnei te mihi maioha ki a koutou katoa. Kia ora, mauri ora. Che, ka nui te mihi ki a rātou, me ngā mahi rangatira, e mahi nei rātou, e hara mo te hapori anahi,
engari mō tātou te iwi o Ngati Tuwharetoa. Time for our next kura to come up on stage. Ki te whakangahui a koutou, i tēnei rangi. Me mihi kātika ki te taone o Turangi. And if you haven't heard the amazing news, Turangi is so awesome, in fact, he te whānau, that it's been named a finalist for the most beautiful small town. Apparently, there's an awards called the Beautiful Awards. I haven't heard of this, which is terrible really, because I'd like to be a reigning defending champion of the Beautiful Awards, but hioti, me mihi kātika ki te taone o Turangi, who has been nominated the most beautiful small town as a part of this, so ka anui te mihi kia koutou ngā kai hāpai o te hapori. But I think that's intensified by the beauty of our kaihaka no te mātāpuna o Ngati Tuwharetoa. Which brings us to our introductions for this kapa, kai te whakaeke mai, ki runga i te papatu waiwai, tēnā e te whānau whānui. Please put your hands together. Ho mai rā te pakipaki, nei rā ko hangarito no te kura o hirangi. Te kura o
He kura, he kura. He kura iwi e ho. Tēnā ho mai anō te paki mo te kura o hirangi. Tēnā koutou katoa. Hey, we're starting to fill up, eh? It's interesting to watch the dynamics of our event centre. Sometimes there's only a few of our kaumātua sitting in the front. Then other times the whole place stacks out. So it's good to see you all here today to celebrate day 3, our final day of the Tuwharetoa Taupinga Festival. As you make your way in, please come in as quickly and as efficiently as possible. Basically what we're doing is we're just getting our kapa straight up on stage as we're a little bit over time. So again, they may start performing while you're still coming in. So I do urge you, please make your way to your seats as quickly as possible. Otherwise, it's time for tēnei kapa, mōku ake, aha koe he iti, he paunamu. Nō reira tēnā koutou, paki mai, umere mai, mihi mai, ki tēnei kapa, come all the way from Reparua, tēnā paki mai, mō ngā aka hohoro. Kairiri e poie, Hoaka kei te paru o tōku oi oi. O hi toi, hi whare, hei ngā, kai o te kuri au. Nā mātou te rangi, nā mātou toi poko, nā kōro, ora peke, haka, kune, miti, ora. Wake,
E mihi nui ana ki taua kapara e whakatina nana I te whakatau ki aha koe iti. He paunamu tutuki rāno I a rātou e tuana I tēnei rangi. So if you could, please put your hands together. Ho mai anō te pakipaki, no reporoa, ara, ko ngā aka hohoro. Alrighty, let's go. Come on, kia tere, kia tere. As you come into the event centre, please do come quickly and quietly. Find your seats. Now, it's not often I play the angry uncle card, but I was a little bit annoyed that everyone was so noisy when our group starts. E te whānau, when our group starts singing, or when you hear the guitar, he tohu tērā. Mena hopuku, yeah? If you hear the guitar playing, that means sit down, keep your mouth zipped, and be respectful. Here in Ngati Tuwharetoa, we like to embody the word manakitanga. Manaki means makuto mana e aki aki. We are here to create mana-enhancing spaces. So if you are not on their kaupapa, e te whānau, there's the door, hey. We're here about creating mana-enhancing spaces, especially for our rangatahi, where their own inner mana can grow. And we do that by being respectful, sitting quietly, and listening to the amazing hard work that they've put into their performances today. Anyway, being grumpy doesn't really suit me, so I'm going to be happy again. And it's time for us to introduce our next kapa for today. He maringa nui no mātou, tēnei o ngā kapa kua roa nei. E takahi ana te huarahi ki te taha haka mo tēnei rohe. Nō reire te whānui, please help me in welcoming to the stage. Tēnā pakipaki mai, umere mai, mō te awhiorangi.
Kia tokoronga kia ki te tangi a te manu. A te mātui. Tui, 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 tuia. Tui ai runga, tui ai roro. Tui ai roto ai, tui ai waho. Kāronga te pā, kāronga te a. Tui a te ere tangata. I tā kia mai. I Hawaii ki nui. Hawaii ki rua. Hawaii ki pā māmau. Tui a te makatangata. Te hona i wairua. I te pai o ki te amarumati, hei! Manu ora! E te iwi e! Tuwharetoa! Mārangara! Mārangara ki te pūtake o te rā! Ki te kōrero o te rā! Ki te kaihanga i te Whangaroa! E mihi, he ora Huanui! Ki ngā mate, he poroporo aki! Haere! Haere! Haere ki tua! E taku ariki, te whare o te auhau, tēnā koe. Tēnei mā mātua se a whiarangi, e tū ake nei, e mihi ake nei. Ko te tino kaupapa, kia whakanui a te mana a te iwi, nā reira. He aha te mea nui o te au, māku e ki atu, e tangata, e tangata, e tangata. Ko te mātia kia whai ake nei, hei kōrero mō ngā taunga waka te motu. O tira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, hawai! Kua ki te tāku ka tira tira. I ngā kainga mahana matupuna nehera. Tēra, kua kainga mai te iwi wāri ki o te roane. Kaia, kākatau ki ara e whare e ngaro. He kākano i ui a mai, pirangi o te. O te nui ngā ngā waka ngā tūpuna i u, ki ngā whanga te kaira puti. I u te tahi o ka waka ki whanga para waka Tauraroa. I reira te iwi e whakata ngā kare wano ki te takiwa o te ngāna koi. Ka tai ni i u tahi. Ki whanga para waka tahi ki ahua kare wano ki Tkkm O na kātai. Ki te whanga wai te mata ki te puaha o manu ka ki ka whia ki mā ke tū. Ka mata tua. I kau ki whakatāne no te whakatāne taunga o wairaka. Wahi he ngasira engari ki te whakatore o ka muri wai. Ka tahi rā ka haere ki te kaitokera. Ki tākau ki te Hokianga nui o kupe. Manu mai a Aotea. I rangi a te a pātaka ki te moana nui a ki waka pe karata. Ki rangi ka ua ki o te aroane. Ka whakamaru. Ka u te waka ki te whangara mai ka piti ki tōna pōru tui te tai. Hau au. Ua te akura hapa. Ki rangi ka ua ka whakatika ki o te aroane. Ka tau ki pārenga renga ka hui te tai a piti ki nuku taurua. Ka harauta. Ki tūranga nui o rua matua. Aharua. He waka no mua i ngā waka te heke ngā i tai. Ki muri te nua i te tai. Hau au. Ki whakatu i te wai. Wairangi ki tai kaura tau no tū. Ki muri te nua. Ahu ki te rangi. Ki Whangaroa kau i te kaipara tau no ki o rua whara. Ka te waka taki te mu. Kau ki te tai hau ai ki te tai tokera. Ki te tai rā puti ki tauranga moana ki nuku taurua. Te rāno e
koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Katu. Yarite. Oh,
Te atahua rawa. Ko te ingo tā rātou nā waiata tira ara, ko tō te rā, he waiata tangi, he waiata poroporo aki, ki te kuia rā Connie Snowden, i mate, i te maramau mei, i tēnei tau tonu, ara ko te whakaeke, he kōrero, he hāngai puana ki a kupe, me ona haerenga, ko te mō tea, ara ko ngā taunga waka, he pātere tēnei, identifying some of the great waka that are arrived on our shores here in Aotearoa. Tū mohuana was their waiata āringa, where they acknowledged their maunga tauhara. Te whare tapairu was their poi, acknowledging some famous whare tapairu and senior lines of Ngati Tuwharetoa. Ko te haka ara, ko te tihi, ko motu nei. Regarding Tongariro National Park and the whakawātea e tai ki te reinga, the journey comes to an end for the day. Dorere te whānau, if you could please, one more time, put your hands together for Te Awhiorangi. E whanga kapa e toi ana. We have 4 more groups ready to go. Dorere tēnei wā, me huri te aro, te titiro i nei nei. Ki tēnei kapa kātai anō, ka whakaeke mai, ki runga, ki te papatū wai o te taiopenga. E ai ki te kōrero ko mō kau ki runga tamaki kiraro mga tō kei Whanganui. Pare hauraki, pare waikato. Te kao roa pā te tere ngāti rau kau e mihi ana. Ki te nehe nui. E te whānau, put your hands together. Tēnā umere mai. Mo te whare kura o te kao roa o pā te tere.
ei, tēnā rā o ki koe. Ngati Tuwharetoa. Tēnei rā, ngatani, o Taumata, pai ke mai nei ki runga, i ngatai openga i tēnei rā. Ko mātai tēnei, tō i tēnā o te wharikiro o te kākora o pāteri. Tō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kaitaia, he mai mai,
Te mihi kauana, please put your hands together one more time for te whare kura o te Kaukauroa o Pātetere. As I said, because we're running a little over time, we will pretty much be, once our groups depart the stage, our next group will pretty much come on stage and be ready to perform. So we are encouraging our whānau that are coming in, just make your way to your seats as quickly as possible. Obviously, they may start performing while you're still moving towards your seat, and that's okay. We just ask that you move towards your seat as quickly and as quietly as possible. E te whānau, we have 3 groups left. We have Te Pihinga Tōtara o Tūraki. Whakamaru School will be up just around the corner. Oh, actually, no, aroha mai. Kai te whakaege mai naine. And we'll be finishing off with Ngati Tuwharetoa Kapa. So without further ado, as they make their way onto the stage, please make them feel welcome. Tēnā paki mai. Umere mai, nei rā ko te kura o whakamaru.
Tupe, kiraro, kiari, kiamma! Wai, wai, Takia! Mauri o mahau e pa, tiki o te ngate mana. Wai kato te awa, ngā uri katoa kia orara. O mauri whakapana, whakamari, whakapana tutu. Ngāti, karanunu tangata te wā, toa kani te mara. Ngā matua, tipuna kia orara. Ane ngā whakapuna, ane ngā whakapuna tamari. O hupiri ati nei ki tēnei whakapana. Te whakapana tui, tūtangata. 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 Ngā te marunga waikato te awa. Aina, aina, ue.
Weti nā, tēnā homai anō, te paki, please put your hands together for Whakamaru School. All right, it's competition time. A big thank you to all of those who have put in their posts to our Tuwharetoa Taipinga Facebook page, tēnā koutou. Just quickly, our last 3 winners of the day. Congratulations to Mids Mariu. Mids put up a photo and put in the caption, Tuwharetoa Marangara, love it. Also, shout outs to Kororia Koia Livi Awhionga. And Kororia put up a photo with a mayonnaise pukana. And with the title Mana Māori Motuhake. And last but definitely not least, congratulations also to Carmen Grant Cairns, who put up a great family photo with the caption Rereao. So congratulations to our 3 winners. Don't forget, we will not be sending out those taonga. You need to organise to get someone to pick them up and bring them home to you from here. I also want to make a big congratulations also to Kapua Whakapipi, have drawn their winner. And congratulations going out to Candice Cuthbert Baylor. If that's you, Candice, congratulations to you. You are the winner of the Te Kapua Whakapipi prize pack. Make sure you catch up with one of the kaimahi and they'll be more than happy to help you out. Ka pai e te whānau. We're on the home straight. It's time for us to introduce our second to last group for today. He mihi haro no tātou, ko tai mai tēnei kapa, ki te whakanui te taiopenga o Ngati Tuwharetoa. Please make them feel welcome. Tēnā paki mai mō te pihinga tōtara o Turaki.
tangi te kāka, ka tangi hoki ai, Tkkm O Whangaroa. Anei te ropu, ki te kura tuatahi o tūraki, o tongere o te maunga, o whamanui me onganui te awa, o tūmuana te whenua, me no ki te kura o tūraki. Ko ngati awa, mina te tuwharetoa, mina ngati manipoto te iwi. O tūraki makupu te rangatira, ka nui te mei, ki te kaupapa o tēnei rā, rapu ia,
Taringa whakarongo. Taringa whakarongo. Torona taita. Taita. Eta nata. Mangakahia. Eta nata. Mangakahia. Taringa whakarongo! Taringa whakarongo! Kia whakangauki! Au au! Ko te oea oiorangi! Ko te oea oiorangi! Oia ke ko te oea! Oiorangi! Oiorangi! Kia whakakapure uarangi a pe koe ngā atu whakapure!
E te ti e te tā, e aku i ti, e aku rahi. Tēnā. Ho mai anō te pakipaki. Mo tēnei kapa no taumaru nui. Ara, ko te pihinga, tōtara, o tūraki. Kia pono mai ko ngā kōrero. As amazing as this kaupapa has been, I am kapa haka exhausted e te whānau. Heika. We have had 3 days of exhaustive kapa haka from our tamariki nohi nohi all the way up to our Pākehē. And it has been absolutely amazing, and without a doubt, I have had my kapa haka fix. But we still have kapa haka wānanga this weekend. So, gotta get that motivation going all the way through to Sunday. But anyway, te whānau, what a wonderful, wonderful event it's been. Tēnā koutou katoa. Thank you all so much for making it that extra special by being here in support of this auspicious occasion. If we could, te whānau, can we put our hands together, please? I know you're exhausted, but give us a big round of applause for all of our sponsors, please. Homai te paki. A big thank you to the Ngati Tuwharetoa Genesis Energy Committee, the Ngati Tuwharetoa Mercury Development Group, the Tuwharetoa Māori Trust Board, Te Kapua Whakapipi, Tēnā Koutou, First Credit Union Taupo and Greening Taupo, Kānui Te Mihi. One more time, please, a big round of applause to our sponsors, Mo Te Pūtea Tautoko. E te whānau, could we also have another round of applause for our organisers, tēnā koutou. We have had an amazing 3-day event. It's run smoothly. Aha koa ngā piki me ngā heke i tutuki. I tutuki rā ko ngā wawata mo tēnei kaupapa. Nō reira, ko taimata ki te mutunga o tēnei rangi. Quick reminder, please, if you could, after our kapa has completed, could you stay seating? We'll invite up our kaikarakia ki te whakakapi i ngā huatanga mo tēnei ahi i mui tā mātou ngā wehi ngātu, hoki ngātu ki te kāinga. Engari e te whānau ko tai tātou ki tēnei te rōpu whakamutunga mo tēnei rā. Kaurua te tāhuarangi nui e tui honei. Kaurua te nukuroa papa tuanuku e takoto nei. Tēnei te toki whakaarara, te toki mā te tangata ora. Huia mai ki ahau, huia mai ki te katoa. He mauri awawa, he mauri tōnui. Whakaputaina ki te whaiau, ki te amarama. E whano, whano. He reo mai te toki o haumi e. Huia, taiki e, nei rā. Ko Ngati Turumakina! Te
pākira. Pākira tāngata, pākira whenua. Karanga mai. Karanga mai ki wēnei nā ngāuri e hene mihi. Ko tau nei te rangi nei. Ara, nei rā Ngati Tuwharetoa Kapa hēne mai. I te rori pūehu. I te rori ki anu i ngā pothouse. Kia mauri a mai he konga waiata kia kōtau tātou. Ko te utu, he konga atu kia tātou pothouse whakakia kia pai e te haere i te rori. A ka tēke tēnei ratu mea tika kōtau tātou. Hara mai ki hotu ki tēnei whare whakaruru hau o Ngati Tuwharetoa Kapa. Mata
ai ki te whakatau ki ke kau e rangirua tia te hao te hoe kore tō tātou waka e ukiuta. Ngati Tuwharetoa ki te hoi. Ki te hoi ki ake panuku ki ake tangaroa iro te ngā mahi. Hea haumie, hea huie, taiki. Whakatuwhera i ngā huatanga i rungi te karakia kātika me whakakapi i tēnei kaupapa. Nui whakahara i rungi te karakia ka hua te rākau korero ki tō tātou nā pāpā nā pōtini. Kua pau te hau o te tangata. Engari ka tika ka hiki te atonu e rana ka wai o ngā atua mai te tīmatanga o tēnei rātaino ki tēnei haura. Ka tika ka tukuna atu e nei nā ka wai, mā tātou e huri te kei o tātou nei waka maha ki o tātou kāinga ki o tātou nei marae. Nā reira ka tika, we nei nā ka wai ki tō tātou atua a rongo. Nā reira tū te wini, tū te wana, tū whakaputaina, te ka wai o rongo whakairi ai. Nā rongo te rongo mau, te rongo pai. Nā rongo te tāpeka o rongo, nā e tāpeka hia e rei a tātou te tīnana i tēnei rā. Mai te pai o rongo kia hui ai tātou i runga i te rangi Marae, te tūmanako me te whakapono, i waiho te ai o tātou tupuna mātua. Nā reira ko te whakaurora ki te kau nunui, ko te whakaurora ki te kau roro, ko te whakaurora kia tau nei kei rungi a tātou i tēnei ahi pō. Tai atu, ki te ata pōpō, ki te atu tātou te whai au, e te ao marama. Nā reira ki mihia te manawa ora, ki mihia te manawa tau, kia piki tau ora nei, nā kawai o ngā atua. A tāne whakapiripiri, a tāne te waiora kairungi a tātou. I tēnei pōtai atu ki te whitinga o te rā. Nā reira tēnei te kawai atua, mai o tātou tupuna mātua. Ohi, wero, kia tau tonu nei te ora kairungi a tātou katoa, tuturu ōwhiti, whakamaua kia tīna. Haumie, huie! Nāmihi, kāmura. O ka tiki runga, kia ora tātou. Thank you so much for participating in the Tuwharetoa Taupinga for 2023. More to come in 2024. Enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week. Safe travels home. Hiki tia te rongo mai whiti o tēnei wānanga kia ui kia ia, kia tūturu o whiti whakamaua kia tīna hui e, tā iki.